To CSIR, they are of net physics class. And today we see some questions related to bipolar junction transistor. All our previous questions, transistor amplifier, are related questions, BPT questions, bipolar junction transistor questions. So this is a bipolar junction transistor question. You see this is a collector based feedback circuit of a transistor amplifier. Feedback circuit of a transistor amplifier, feedback bias. It is shown in a collector feedback circuit shown the figure. The base emitter voltage VBE is 0.7 volt and current gain. Circuit നോക്കുക സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ RC 5K ohm, RB 500 K ohm. The VCC supply is 20.7 volt. Beta, you know, it is IC by IB is 100 for this transistor. The value of base current IB is base current കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. The value of base current IB is A 20 microampere, B 40 microampere, C 10 microampere, D 100 microampere. The answer is A, that is 20 microampere. The calculation is, and you can do it directly here. It is given the apply KVL in input section, that is minus 20V plus beta IB into 5K, or minus 20V into IB into 5K plus beta IB is IC into 5K plus IB into 500K plus 0.7 is 0. Solving IB is equal to 90.3 microampere, which is nearly equal to 20 microampere. Or you see the equation for operating point, that is Q. Q is equal to BCE IC. The relation for operating point, you remember what is IC? Using that equation, you can find IC, and you know beta is IC by IB, and therefrom you can calculate IB. That manner, apply directly the Kirchhoff's law, or you apply the formula that you have studied in transistor biasing. You know there are 3 types of biasing: the base resistor method, the collector feedback method, and the universal bias method. This is a second biasing method, and there is a formula for it. IC, and hence IB we can find. And this is a voltage divider circuit or a universal bias circuit or potential divider circuit. It is given here. An inverter transistor connected in a voltage divider configuration as shown in the figure below. If the resistor R2 is disconnected, automatically, if the resistor is R2 is disconnected, when R2 is disconnected, we get the connection. Base resistor method of biasing. If R2 is disconnected, the voltage VB at the base and VC at the collector change as follows. Both the VB and VC increase, both the VB and the VC decrease, VB decrease, but VC increases, and VB increases, VC decreases. The answer is C. That is when R2 is disconnected, R2 is removed, VB decreases and VC increases. There is a phase reversal between input and output. Therefore, when VB decreases, VC increases. Answer is C. Next question is using an op-amp. A circuit constructed using op-amp resistor R1 is 1 K ohm and capacitor C1 is 1 mu of and C2. It is not C21, it is C2. C2 is 0.1 mu of. Is shown the figure. You see the positions of C1 and C2. In the figure, an op-amp circuit is given. The circuit will act as a high pass filter, B low pass filter, say band pass filter, a band reject filter. അപ്പോൾ ഒരു op-amp ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏതൊരു ഫിൽട്ടറായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ, ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ, ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ, ബാൻഡ് റിജക്റ്റ് ഫിൽട്ടർ. ഏതാണ് ആൻസർ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഐഡിയ ഒന്ന് പറയാം.
If omega tends to infinity, the frequency tends to infinity, then VO by VI tends to C1 by C2. That is a condition. If frequency tends to infinity, that is high pass, then VO by V1 tends to C1 by C2. C1 by C2 VO by V1 തുല്യമാകും. ഇപ്പോൾ C1 വലുതാണെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ വലുതായിരിക്കും. If C1 is large, frequency is large, high pass filter. C1 ഇവിടെ ലാർജ് ആണ് നോക്കുക. C1 is given 1 mu of, C2 is given 0.1 mu of. So 1 mu of by 0.1 mu of, the value is 10. That is frequency ratio. The frequency is large, the voltage ratio is high. Frequency large, it is a high pass filter. Next question. The transistor in the given circuit has HF is 35. In the question paper, it is erroneously printed as 35 ohm. HFE is the current amplification factor that we write as a number. There is no unit. HFE is 35 and HIE, the input resistance, HIE is 1000 ohm. 1000 ohm. If the load resistance RL is 1000 ohm, the voltage and current gain are, respectively minus 35 and plus 35, B 35 and minus 35, C 35 and minus 0.97, D 0.98 and minus 35. You remember HF is current gain, and voltage gain always we write as negative because there is a phase reversal. When an input is given to an amplifier, transistor amplifier, there is a phase reversal if it is common emitter transistor. So voltage gain must be negative and current gain is positive. Negative, ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, കറണ്ട് ഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ്, എയിൽ മാത്രമാണ്. ആ കാരണം കൊണ്ട് എ ആണ് ശരി, ഒറ്റ കാരണം മതി. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കാണിക്കാം. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട്. കണ്ടുപിടിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുക. ഇവിടെ ആംപ്ലിഫയർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് എ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാരണം മാത്രം മതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ വി ഐ. സിൻസ് there is phase reversal, we write minus sign, and A is equal to HFE. ഇത് voltage amplification factor, current amplification factor, HFE. That is AI. HFE is equal to AI. That is 35. So current gain is 35 plus 35. Voltage gain AV is equal to minus AI into ZO by ZI or RL by RIN. RL is load resistor 1K and RIN is HIE 1K. So it is minus 35. So voltage gain is minus 35, current gain is plus 35. Answer A. Next question. A silicon transistor with built-in voltage 0.7 volt. IP internal potential barrier. A silicon transistor with a built-in voltage 0.7 volt is used in the circuit shown with VBP, base bias battery, 9.7 volt, R in 300 kilo, VCC 12 volt, and RC collector resistance 2 kilo. Which of the following figures correctly represents the load line and Q-point? അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലോഡ് ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ലൈനിൻ്റെ പടമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ക്യൂ പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഡയഗ്രത്തിലാണ്? ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് VCE IC ഏത് ഡയഗ്രത്തിലാണ്? ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലോഡ് ലൈൻ. അവിടെ താഴെ ക്യൂ പോയിൻ്റ്, ക്യൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ക്യൂ പോയിൻ്റ്. അത് 9.7 താഴെ മുട്ടും, മുകളിൽ 32 മുട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ്
പിന്നെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് ക്യൂ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു 32-ലായി. ഇവിടെ ക്യൂ പോയിന്റ് 32 തന്നെ, പക്ഷേ താഴെയുള്ള വോൾട്ടേജ് 12 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് മാറി. ഇവിടെ ക്യൂ പോയിന്റ് 35-ൽ പോകും. അപ്പോൾ ഈ 4 ഗ്രാഫിൽ ഏത് ഗ്രാഫാണ് ശരിയായ ഗ്രാഫ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള IB ഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ IB ക്യൂ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന IB ഗ്രാഫ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. IB റെപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ IB കാണുന്നത് VBB മൈനസ് VB ബൈ RB ആണ്. അപ്പോൾ 9.7 മൈനസ് 0.7 ബൈ 300 ഇൻറ്റു 10⁻³ 30 മൈക്രോ ആംബിയർ. അപ്പോൾ 30 മൈക്രോ ആംബിയർ വരുന്ന ഗ്രാഫ് ക്യൂ പോയിന്റ് 30 മൈക്രോ ആംബിയർ ഇവിടെ വരുന്നത് നോക്കി. 30 മൈക്രോ ആംബിയർ ക്യൂ പോയിന്റ് ഇത് 32 ആണ്. ഇതിവിടെ 30 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 30 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് മാത്രം എടുത്താൽ IB മാത്രം എടുത്താൽ ആൻസർ Aയും Bയും വരും. ആൻസർ Aയും Bയും ശരിയാകും കറണ്ട് മാത്രം എടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ IC സാറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. IC സാച്ചുറേഷൻ ICയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്ന എത്ര നോക്കണം. അപ്പോൾ IC സാറ്റ് കാണാനായിട്ട് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. IC സാറ്റ് കാണുന്നത് VCC ബൈ RC. VCC 12 വോൾട്ട്, RC 2 KO. അപ്പോൾ 2 × 10⁻³ 6 മില്ലി ആംബിയർ. ഇപ്പോൾ 6 മില്ലി ആംബിയർ IC സാറ്റ്. ഈ Y ആക്സിൽ കറണ്ട് ആക്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ കറണ്ടാണ് IC സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്ന കറണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് 32-ലാണ്. ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് 6-ലാണ്, Cയിൽ. പക്ഷേ ക്യൂ പോയിന്റ് മാറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ. ക്യൂ പോയിന്റ് 30 മൈക്രോ ആംബിയറിലാണ് IB. പിന്നെ ഗ്രാഫ് ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് 6 IC സാറ്റ് 6 മില്ലി ആംബിയറാണ്. ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്ന ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് AB ലൈൻ എന്നുള്ളത്. AB ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് മുകളിലാണ് മുട്ടുന്നത് 6. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് നമ്പർ B. ഗ്രാഫ് B is the answer. Next question. Consider the circuit shown in the figures A and B below. ഇത് ഒന്നാമത്തെ figure. The first figure is here. 10.7 is the base battery. Then 10K resistance RB, 2K RC, 10V BCC collector battery. This is another circuit. The battery changed. Resistor RC changed. Battery changed. BB changed. If the transistor, you read as transistor. If the transistor in figures A and B have a current gain beta DC of 100 or 10 respectively. അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലും കറണ്ട് ഗെയിൻ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒന്നാമത്തതിൽ 100 ആണ്, രണ്ടാമത്തിൽ 10 ആണ്. Then they operate in the active region and saturation region respectively. B saturation region and active region respectively. Number 6 saturation region in both cases. Number D active region in both cases. Answer B ആണ്. Saturation region and active region both cases in respectively. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണ്, രണ്ടാമത്തേൽ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ്. ആൻസർ B ആണ് ഉത്തരം. നമുക്ക് നോക്കാം. Solution in both cases input section is forward biased. In both cases input section is forward biased. In figure A, IB is equal to you use the equation VBB minus VBE, that is 10.7 minus 0.7 by RB, that is 10. 1 milliampere. IC is beta IB, that is beta 100 into 100 milliampere. Therefore VCB, that is VC minus VB, that is 10 minus 2 into 100 minus 0.7 VB. That we get a negative value. We get a negative value. Output is forward biased. Since both sections of are forward biased, so it is in saturation region. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർവേഡാണ് നമുക്കറിയാം. ഇനി നോർമൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ
emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. Here reverse biased is not obtained. So both section are forward biased, the input section and output section are forward biased, so it is in the saturation region. So saturation region ഒന്നാമത്തെ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ വരുന്നു, ആൻസർ ശരി. അപ്പം അത് ഇവിടെ ബി സിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ്, രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിന് ഫോർ ഫിഗർ ബി, IB is equal to 5 minus 0.7 by 10, that is 0.43 MA. IC equal to beta IB 4.3 MA, 10 into beta is 10. BCB is equal to VC minus VB, 10 minus 4.3 minus 0.7, that is positive. That is reverse biased. Output section is RB, that is reverse biased, and that is in the active region. It is in the active region, not saturation region. It is in the active region. So you see the answer B for first figure, it is in the saturation region, and second figure, it is in the active region. Answer B. That is solved with your 29th class. We continue. Thank you very much.